121 Lektion. Ja? Im Lehrbuch, auf welcher Seite sind wir stehen geblieben? Im Lehrbuch und auf welcher Seite im Kurs, im Arbeitsbuch? Lehrbuch 121 vielleicht. 100? Lektion 8. 21. Lektion 121. Are you sure? देख लो ये सब हो गया है. Ja, Sir, wir haben das gemacht. Lektion 8. Yeah, so we have to do a little after this. यहाँ पे करना है अपने को. ये टेक्स्ट पढ़ना है. इसमें थोड़ी vocabulary है. And diese Übung hier, 98. ये नहीं किया हम लोगों ने, है ना? Do you remember having done this exercise? I think we did. ये तीसरा किया था. But we had left, I think, the second one, the fourth one here. सर मुझे स्क्रीन नहीं नजर आ रही है. शेयर नहीं किया? शेयर किया था ना? सर मैं फोन पे 9 sir, 9 sir. ओ अच्छा, यहाँ पे ओके नहीं हुआ, ये ओके नहीं दबाया. क्लिक करके मैं उधर आ गया. ओके. Yeah, I should have done this. I clicked on the share screen and came straight to the book. Okay, so now okay, अब आ गया? Yes sir. Yeah. And this one here. These are Übung. I think we did this. This I remember. Ja, sir. Wir haben bis 111 gemacht, sir. So Katzwei kiya tha. Then we also spoke about how to use and revise that one ambition. So Yes, I'm sir. going back one step and starting from Katzwei. So that concept was clear. Conjunctive 5 concept is clear. Usage and Yes, sir. okay, good, well done. सर बाय मैन साइट नेगेशन वाला समझ नहीं आया मुझे, जिसमें नेगेशन हो जाती है. मेरे को सेंटेंस बता सकती हो? या Welcher Satz ist das? Bei welchem Satz? ये तो बहुत पुराना हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग है, वो तो नहीं चाहिए अपने को. सर जैसे कि ये पहला है जी माप das nicht, wurde das sofort machen. Okay. Whenever we use Katzwei, how do we normally express it? And somebody has done something and you are expressing the same thing in conjunctive 2. कल मैं अपने दोस्त के साथ या किसी की सहेली के साथ पार्टी में गई थी. उसने पता बहुत खाना वेस्ट किया. What is your reaction? You either say hi, ho and whatever, then उसके बाद what would you say? नहीं करना चाहिए था. उसको नहीं करना चाहिए था. या तुम अपने आप को उसकी जगह रखो तो क्या कहोगी? मैं तो ऐसा नहीं करती थी, है ना? Yes sir. So that is exactly the negation, isn't it? Normally, Katzwei, whenever we use Katzwei, conjunctive 2, we give the opposite of what has happened in reality. वो एक आम चीज है. So there's nothing new in that concept. You can either agree or disagree. बोलो उसने गुस्से में आके बच्चे को थप्पड़ मार दिया. हाँ बिल्कुल सही. बच्चे वो तो बहुत ही बदमाश लड़का था. उसकी जगह मैं होता तो मैं भी उसको एक थप्पड़ लगा देता था. You can agree to that. Er hat das Kind geschlagen. Also ich hätte das auch gemacht. मैं भी करता था.
और normally you disagree. Oh, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चा है. So einfach ein Kind, so was nicht gut. Ich würde das nicht machen oder ich hätte das nicht gemacht. So normally वो opposite ही आता है उसका. In most cases. For example, अभी ये जो मैं छुट्टी लेके गया था, K2, ich würde das nächste Mal nicht probieren. Or if you want the better word, das nächste Mal würde ich sowas nicht wagen. I would not dare to do it again. Simple. It's inviting risk, inviting trouble. I would not, K2, würde. Und wagen, das Verb wagen, W-A-G-E-N, W-A-G-E-N, means to dare. हिम्मत करना. Das nächste Mal würde ich nicht wagen. Simple. बहुत चीजें मैंने डेयर की हैं लाइफ में, but this was an unnecessary risk. Calculated risk, yes, but this is totally unnecessary. I would not dare next time. See, negative आ गया ना? So that is the only difference in those sentences. देखो सब में negative होगा काफी हद तक. Found it? Arya? Yeah, sir. Because you are trying to express something that is not there, which you find favorable. Und das ist ganz normal, ganz normal. Wir machen das tagtäglich. So don't think it's a rule. It's not a rule. It's normally, how do you put it? Ein Gebrauch, a usage. उसने एक कमीज खरीदी, अरे उसकी जगह तो मैं 2 ले लेता, तीसरा फ्री मिलता है फिर. या उसने एक कमीज खरीदी, अरे उस दुकान में, वहां तो मैं बिल्कुल खरीदता ही नहीं. I wouldn't buy in that shop at all. घटिया माल है उनका. So it goes both ways. You can either agree or disagree. Any other doubts? Any other questions? Sir, Shabe. Sir, hier it's written für bilden Sie Wunschsätze mit oder ohne wenn achten Sie auf die Zeit. So I was not able to do this one, sir. Zeit, if it is present tense with würde, if it is past tense with hätte oder wäre. That's all. No, sir, the first part, bilden Sie Wunschsätze mit oder ohne wenn. Ja, mit wenn oder ohne wenn. Entweder mit wenn oder ohne wenn. Das ist ganz einfach. Ohne wenn bedeutet, das Verb steht am Anfang. Okay, sir. Ja. So. Do you remember? I don't know whether you people did this. Remember the sentence, wenn es morgen regnet, komme ich nicht mit. Konditional, wenn. Nebensatz, Hauptsatz.
You remember this, all of you? Wenn es morgen regnet, komme ich nicht mit. You remember this usage, B1? Wenn Satz, konditional? And so when we have to build a Zs with the one, when then so what will we do? अगर बारिश हुई तो नहीं आ रहा हूं मैं. बारिश हुई, मैं नहीं आ रहा हूं. It's a sentence straight out of our mother tongue. अगर कल बारिश हुई तो मैं नहीं चलूंगा साथ. बारिश हुई तो नहीं, मैं नहीं चलूंगा साथ. बारिश हुई तो नहीं चलूंगा साथ. मैं इज नॉट कंपल्सरी अगेन. So बस अगर को हटा देते हैं, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा, और फिर दूसरे में कि बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा. That's it. बस सिंपल. We Okay. have the structure in our language. Yeah. इंग्लिश में यही चीज शुड के साथ आती है. आई डिड नॉट यूज इट बिकॉज इट विल कंफ्यूज यू पीपल. शुड इट रेन, I won't be coming along. Should it rain? I can't build it without that. If it should rain, I would not be coming along. Should it rain, I've removed the if. But this sentence is used in English. Should there be a strike tomorrow, there wouldn't be any buses running. So instead of confusing yourselves and learning English anstatt Deutsch, let's stick to this sentence here, which works very well with Hindi. Agar and ohne agar. Und hier mit K2. Wenn der Bus noch pünktlich käme. You don't want käme, change it. So would. Genau, well done. Super. It's the same thing. Kommen würde is a Wenn-Satz. No, it's a Wenn-Satz. So conjugated verb am Ende, also infinitive würde. Kommen is a kommen würde. इतना लंबा नहीं चाहिए, सेंटेंस छोटा करना है, würde उड़ा दो. Kommen का K2 बना दो. Kommen kam, umlaut käme लगा दो इसमें. So But either sir, in Kaswa, it's not necessary that we have to learn each verbs ka sir Kaswa form. So we can use would instead of that it's verb. an easier option. It's an easier option. Yes. Genau, sir. Yeah. So, but in text, if we read and then they are using this Kaswa form, and if we don't know that this is the Kaswa verb ka form, then it will be a problem, sir. Yes. So you have to either understand the context, in which case it becomes clear, or look up the word. A good dictionary gives you the conjunctive zwei forms also. Anytime you're in doubt, refer to Duden. Duden online. Okay, sir. Duden will always give you these forms. It's one of the standard dictionaries in German. I think I've mentioned this to you earlier also. Yes, sir. Anytime you have a doubt, yeah, let's check this out. Kämen and then Duden. Yeah, suchen, käme, Duden. Just go to duden.de and check it out there. You will find it here. This sounds interesting here if you look at it. In diesem Artikel haben wir eine extra Wurst für Sie. We're giving you an extra sausage, some extra information here. This is standard. If it is not there in Duden, then that word doesn't exist in German. Simple.
If it's not there, it doesn't exist. Duden is the final authority on German language. Yeah. Very interesting here. It gives you some extra thing. Extra lecker, extra was. So some extra information about this. Yeah, there's a lot of information that you get from Duden. So I'll just change the search thing. I should be able to get it here. Warte, kleinen Moment. Yeah. I'm going to go to this one. This is better. Can open this faster also. Oh, again. 9. Go here. Or you type in the search word Käme Bedeutung Duden. That will also give you the result. Bookmark it. Keep it with you as a bookmark so you can refer to it anytime. Here I know the grammar, so I've come to comment. Suppose it's an unusual verb. Wortart, it's a starkes Verb, Aussprache, Betonung, Rechtschreibung, Beispiele, and a whole lot of Beispiele with us. So the usage, all the forms are there, all forms. And then apart from that, your grammar to this, Herkunft, where does it come from? There's so much information here that you'll probably be fed up doing this. Yeah, for example here, Wendungen. Das kommt davon. That's the result of it. उससे तो निकला है वो. ये उससे तो आया है. Right? So Konjugationstabelle des Verbs kommen. Starkes Verb, Perfektbildung mit ist. वो भी दिया है इसमें. ये देखो, Indikativ. Foto 1, Foto 2, Konjunktiv 1, Foto 1, Konjunktiv 2. ये लो. Everything you would like to know. Imperative कैसे बनता है? Infinitive mit zu कैसे बनता है? Partizip 1 क्या है? Partizip 2 क्या है? Alles, was man wissen will und möchte, steht im Duden. And there's a Wörterbuch, online Wörterbuch available, the other reference book, that also gives you the K2 forms. Okay, so anything else? I think this text we have not done. मुझे याद नहीं आ रहा that we have done this. Have we done this here? So wickelt uns Werbung ein? Ich glaube Nein, nicht. sir. There's a little bit of vocabulary here which I think I had left out. ये वाला है इसमें हिस्सा. Wo ist Garima? Ist sie wieder da? Nein. Ist Garima da? Leute, ist Garima da oder ist Garima weg? Nein, Sie sir. war da. Sie Sie ist war weg, da. sir. Ja, sie war da, genau. Aber noch nicht. Okay. Ich weiß nicht mehr. Okay. So let's finish this here. It's a text, interesting, with a few Wendungen, which we will discuss as soon as the text is over.
Aber ich hoffe, wir können das verstehen und wir brauchen nicht viel darüber Gedanken zu machen. So, ja, wer beginnt? Sir, das ist Seite Nummer. Seite Nummer 130. Okay, so Lehrbuch. Im Lehrbuch. So we'll take the first 10 lines till here. Wirkung. Ja. Ist es Jayant? Jayant, dein Audio. Ich habe Probleme mit deinem Audio. Da gibt es Störungen inzwischen. Inzwischen gibt es Störungen, der Disturbances. Go ahead now, try reading. Let's see whether it's okay. Sir, okay. ich denke, dass hier die Internetverbindung nicht so gut ist. No, it's okay jetzt. It's okay jetzt. It's besser. Viel besser. Okay. Ja. Bildschöne Frauen tanzen, braun gebrannt unter Palmen im Sonnenuntergang. Kühle Tippen sitzen nach einem langen Tag am Feuer in der einsamen Prärie, Babys lachen. Möwen segeln sanft über das Meer, Berge grüßen mit grünen Wiesen und weißen Gripfeln. Jede Menge Klischees, aber diese Werbung wirkt. Auch bei Ihnen. Die kritischen Kunden glauben die Wertfallen zu kennen und gehen auf Distanz. Damit sind sie nur selten erfolgreich, denn das, was wir in der Werbung zu sehen und zu hören bekommen, zeigt bei fast allen seine Wirkung. Danke. Einen Moment, danke. Yes. Pause, ja, dann gehen wir weiter. Haben wir verstanden, was hier geschrieben worden ist? Nein, Sir. Gar nicht? Hier wird etwas beschrieben. Man beschreibt hier etwas. Was haben wir oder was können wir hier verstehen? Bildschöne Frauen tanzen braun gebrannt unter Palmen im Sonnenuntergang. Bildschöne Frauen. Was ist denn das hier? Bildschöne Frauen, bildschön. Dieses Adjektiv wird normalerweise... Picturesque. Nein, you don't say picturesque women. Matlab, sir, as very beautiful as in picture. Yes, picture perfect women. As pretty as a picture, so schön wie ein Bild. That is bildschön. Because in a picture, you can make a woman as, or any figure for that matter, why only women? It can be also a man, as handsome or as pretty as you want that face or that figure to be. That's why this word bildschön is used, as pretty as a picture. Because pictures can be manipulated. I'm not talking of camera pictures. Huh? Don't get yourselves confused. Even cameras can be manipulated. So you're making something very pretty look very pretty. So you have Frauen, die im Sonnenuntergang tanzen. So was ist Sonnenuntergang? Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Sunrise. Setting sun. So sie tanzen im Sonnenuntergang. Der Untergang, der Aufgang. They are dancing in the sunset. Beautiful women are dancing in the sunset.
Unter Palmen. What's in a palme? As in Baum. Baum's a palm tree. Palm tree. Palm tree. So they are dancing under a palm tree. Beautiful women dancing in the sunset under a palm tree. And what do they look like? Their skin tone, braun, gebrannt. Gebrannt kommt vom Brennen, brannte, gebrannt. Feuer brennt. सर जली हुई. So what is braun gebrannt? The Haut is braun gebrannt. Yeah. Tanned. Yeah, tanned. So they have this beautiful brown skin, which all Europeans love to have but don't have. So brown, the skin has gone that golden brown or this kind of brown that we have, all of us. They're dancing in the setting sun. When you imagine a picture like this, just stellt euch vor. Picture of people dancing in the sunset. Palm trees, sunset, maybe the sea or whatever. Where would you expect to see such a picture or a poster? And what? Africa. Yeah, Or it could holiday mean beach, any beach or holiday right. destination. So what is this picture inviting you to do? It's a kind of an invitation, right? And you can be so carefree. So in a way, it's a kind of an advertisement. So the text here is about Urlaub. Urlaub und Werbung. It's an advertisement, basically. Advertisement, yes. It could also be for a cigarette or a drink, by the way. Sometimes some of these advertisements are very, very misleading. Bis jetzt verstehe ich nicht, warum eine schöne Frau in einem Bild von einem Auto stehen soll. A car is being sold, BMW, Mercedes oder was weiß ich. Neben dem Auto steht eine schöne Frau. Werbung. Because that car is meant for women, for men. In order to make the men look at the car, they put a picture of a Frau. So the men look at the Frau first and the car later. So these are, psychological things that Werbung does. Oder coole Typen. Was bedeutet coole Typen? Der Typ, die Type. Or the Typen, sorry. Sir, cool people. Cool people. Sitzen nach einem langen Tag am Feuer in der einsamen Prärie. Einsamen. Einsam? Collective, alone, lonely. Lonely. And what is prairie and what is the article? Die prairie. The prairie. Super. In there. Good. And what does it mean, prairie? Bolo? Anyone? सर अपनी सोच में पड़ गया जैसे हिंदी में कहते हैं मतलब नहीं. This is not a German word, it's a word that comes from Africa, also America. Have you seen prairies in pictures? This is a prairie. अब तो समझ ही जाओगे. That should not be a problem now. Yeah. Prairie. Grasslands.
Yes, sir. I can recall. Wir haben das im Schule gelernt. Genau. Aber gesehen? Hast du mal eine Prärie gesehen? Nein, sir. Nur gelernt. चलो अभी तो तुम घूमोगे तब देखोगे ये सब. I wish you all the best for that. I've seen it in Africa for the first time ever myself. This was when, what, 3-4 साल पहले. दूर तक there's nothing visible excepting grassland. एक अकेला पेड़ होगा. शाम को टेंट लगा के, cool, ganz cool. Ich habe einen langen Tag gehabt. पूरे दिन गाड़ी चला रहा था. थक गया. शाम को एक बॉनफायर, लागरफायर heißt das auf Deutsch. एक छोटा सा बॉनफायर बनाया. रिलैक्स कर रहा हूँ अपने जीप के बगल में, 4x4 जीप के बगल में. And that is this what this text, the picture is giving us here. Coole Typen sitzen nach einem langen Tag am Feuer in der einsamen Prärie. Somewhere distantly, babies lachen. Möwen segeln. Segel, this is segel. It's a word that comes from water. Das Schiff segelt über das Meer. So what does it mean? Segeln. Waves. Great. Sail. Sail. To sail, that is Segel. And Segelschiff, for that matter. Sailing ship. This is a Möwe, a gull, a seagull. This is a seagull, a bird. Also hier in diesem Bild segelt ein Möwe über das Meer. देखो, segelt, so. Sailing above the sea. Yeah, hier auch. By the way, these birds are very, very fast, agile, and absolute thieves. तो कभी भी सी शोर पे जाओगे यूरोप में, अपना खाना बचा के रखना. ग्रैंडली हाथ में डबल रोटी पकड़ के ये मत बोलना, यू नो यस्टरडे व्हेन आई वाज, पता नहीं चलेगा कब हाथ से निकल जाएगा. ये हाथ ऐसे ऐसे हिलाते रह जाओगे. You just quickly go from your hand. You won't even know that the bird is coming to take it. Absolute चोर होते हैं. Yes, seagull, Möwe. And something very curious here from the point of view of birds, because as I'm interested in birds, ये जो लाल spot देख रहे हो ना इसके bird पे, ये beak पे, there's a small red spot here on the beak. Almost all seagulls have this red spot. इसके बच्चे जब इस रेड स्पॉट पे टैप करते हैं अपने चोंच से, इसके चोंच पे लाल निशान पे टैप करते हैं, तो जो खाना इसने खाया है निकाल के, पेट में से निकाल के बच्चों को देता है. This is a Möwe. And when you say Segel, if you want the verb, this is one of the best things to do. Go to the images in Google. That will give you the meaning here. What's a Segel? Including things like ich segele, du segelst, er segelt, wir segeln, ihr segelt, and so on. And Segelschiff, sailing ship. So you know the meaning of the word Segel. There's ein Zeitschrift. And here we have the word here, Möwen segeln, sanft, very gently, über das Meer. Berge grüßen, mit grünen Wiesen. Was ist eine Wiese? Mit grünen Wiesen. Berge grüßen mit ये Wiese.
ये वीजा, डोंट गो बाय दिस, ये डेविड वीजा, ये क्रिकेटर है ये रहा। Bergen Grüßen mit grünen Wiesen und weißen Gipfeln, वो भी है यहाँ पे, weißen Gipfeln, ये und Wiese. Right? So the image that is being given here through advertisement, through these words which have been put together, is that of a beautiful place. So jede Menge Klischees. Was ist eine Klischee? Die Klischee. Anyone? Any idea? It's the same word in English, cliché or cliché. Superstition. Nah. No, it's not superstition. Cliché is a preformed image in your mind. It's a preformed idea, a preformed concept you have of something. I'll give you one example. I want you to imagine a picture that comes to mind or something that comes to mind straight away. Also, kein langes Nachdenken. Don't think long about it. Tell me spontaneously the image. A woman from Kerala. Give me the image straight away. तुरंत बताओ. Woman from Kerala. सोचो मत. Sir Brown Gebrant. Yeah? Sir Brown Gebrant. Yeah, Gebrant or Schwarzkopf manchmal. You can say that, no problem. Yes, sir, और black बताओ ना, and white. फटाफट बताओ. फटाफट बताओ. Sir with gold nose ring. Okay, और बताओ, फटाफट. Don't think, otherwise it's not a cliche. Sir flowers in her hair, bun Yeah, or hairs or something. what about the hair? So tied up with flowers, Tied up valid. tied up or let loose? Long black hair. So long black hair. Man from Kerala. So wearing a lungi. There you are. Is that not a cliche? See the image? Yes, sir. And this Black, image, tall man with wearing a lungi. if this image is applied to all the people, will it be true? 9. 9, sir. That's why it's called a Überhaupt cliche. Achha, let's say man from Punjab. Yes, sir. Wearing a Punjabi kurta, wearing a pagdi. हर पंजाबी पगड़ी पहनता है. No, sir. But first thing There, that comes in that the is it. mind. That is cliche. That is a cliche. Right? So when you say cliche, it's an image that we all have. Because these are preformed ideas. We have seen one such thing and we immediately apply that to the rest of the people or the rest of the population. If I say the word Deutsch or ein Deutscher, a German man. So Gora insan will come straight in your mind. Right. Kala bhi to German ho sakta hai. Some African who has been born there because his parents lived there and he was born there. वो भी तो German हो सकता है ना? So hybrid case. देख लो. But image में वही आता है. गोरा और बाल के रंग. So brown, golden. हाँ. और eye color. So blue. हाँ, देख लो. This So is very cliche. tall and strongly built personality. Yeah. This is a cliche.
So now we have an idea what it means. I don't think I'll find a meaning for this word because it's an abstract noun. Oh yes, I will. I will. Let's try this here. And you'll see what is a cliche. देख लो, beer, cars, football player. This is that beer mention, beer. ये देखो, ये सब cliches ही है ना? ये देखो, Lederhosen und Bier. This is called Lederhosen. This the attire that he's wearing. This is a Oktoberfest. This is all cliches with Germany. So what Hosen? You said? Lederhosen. Leder. Lederhosen. Okay, leather. Okay. And if you're interested in this, I can show you this part also. We have cliches about everybody in the world. Yeah. Spaniards sind laut, Deutsche trinken viel. These are cliches. Yeah, when you think of Spain, you think of all the bullfighters. अरे वो तो banned है अभी जर्मनी में. All Englishmen are pink. ऐसा थोड़ी है कि वो सारे pink है. No, but they are pink. That's we have. एक को देख लिया, बोला सब गोरे जो होते हैं उनके गुलाबी गाल होते हैं. Because this gulabi gal is also a sign of beauty. Yeah, whole lot of stuff here. Africans, dark curly hair. Yeah, so let's get out of this now. Come back here. So, jede Menge cliches. A whole lot of such cliches. CLICHE is a word in English. Aber diese Werbung wirkt. Auch bei Ihnen. But this advertisement works. It's effective, even on us. We still believe this. Visit Kerala, visit Kovalam, one of the dirtiest beaches. Kovalam in Trivandrum is a very famous beach. बहुत गंदी बीच है. Leave Kerala, leave Kovalam, go 10 kilometers north or 10 kilometers south. वहाँ की beaches और साफ हैं. But not Kovalam, unless it's been cleaned up now. Jede Menge. But we are impressed auch bei uns. I skipped out the Kunden, die ganz kritisch sind. जैसे तुम लोग और हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ. Die kritischen Kunden glauben, die Verbe fallen zu kennen. This is a very interesting word, falle. What is falle? Case. नहीं. ये falle है. Not fall. Their fall and the falle दो अलग है. What you are talking about is der Fall, die Fälle, case. What I am talking about is die Falle, die Fallen. Falle here, trap. Fall. Trap. Phanda. Phanda. A trap. So verb fallen, plural, advertising traps. Advertising traps. Traps to attract customers. इतना बड़ा लिखा होगा. 50% off on every item.
थोड़ा गौर से नजदीक से पढ़ो, ऊपर छोटा सा लिखा होगा अप टू 50%। और थोड़ा सा और अंदर जाओ तो नीचे दिखेगा ऑन एवरी आइटम नहीं है, ऑन एवरी सेलेक्टेड आइटम। वो इतने स्टाइलिशली उसको फ्रेम किया जाता है that we miss the key word. And that is These the are, terms and conditions applied. हाँ, तो अप टू 50% ऑफ आपको तब मिलेगा जब आप 6 कमीज ये और 1 पैंट वो खरीदेंगे। अच्छा, तो इनका टोटल कॉस्ट क्या हुआ? 10,000। अलग से खरीदो तो सस्ता मिलता है। These are Werbefallen advertising traps on kritische Kunden gehen auf Distanz. Ah, das wissen wir. Das wissen wir, so was glauben wir nicht. Damit sind sie nur selten erfolgreich. By saying this, they're very rarely successful. Denn das, was wir in der Werbung zu sehen und zu hören bekommen, zeigt bei fast allen seiner Wirkung. Which is true actually. Even those who say, hey, advertising, I don't believe in this, they are also in some way, somewhere influenced. Because the advertising is such that it does show its effect. And that is the text. I'll come back to the text a little later again. I mean, the title again. So I want somebody to take the next 10 lines, please, from die to mehr here. Yes, sir. Ja. Die Welt sprechen mit ihren Botschaften das an, was wir sein wollen, frei, glücklich, belebt, mutig. Wie die Botschaften sich in unseren Kopf schließen, merken wir oft gar nicht. Versuche haben gezeigt, dass Männer besonders gut auf ein schönes Panorama reagieren. Folglich fahren sie ihren schicken Autos im Werbeshop durch spektakuläre Bergszenen oder trinken ihr Bier gerne mit Blick ins Tal oder aufs Meer. Danke. Now, just imagine some of the ads that you may have seen. The Werber, the advertiser, sprechen mit ihren Botschaften das an, ansprechen, to approach, to address, literally baat karna. Botschaft, messenger, their clients, the people reading. Was wir sein wollen. With their messages here, with their advertisements here, they are addressing us what we actually want to be, especially when it comes to holidays. हम चाहते क्या है? Frei, glücklich, beliebt, mutig. 3 days 4 nights. 4 बजे से पहले आपको यहाँ पे यू कैन नॉट रजिस्टर। 4 बजे शाम को ही पहुंचना है, लेकिन 12 बजे निकल जाना है। ये कौन पढ़ता है? अरे 3 days 4 nights यार, 2000 में मिल रहा है। वो 3 days में भी काट दिया ना उसने एक दिन। बट he'll count from the morning. सब सूरज तो सुबह उगता है ना, तो दिन तो शुरू हो गया था, लेकिन आपने 4 बजे कहा है। सर वो हमारे होटल लाइन की पॉलिसी है, क्या करें? फंस गए। बाहर बैठो आप पेड़ के नीचे, कमरा तो 4 बजे से पहले मिलेगा नहीं। They're very tricky, some of these advertisements. You have to read them very closely. Very, very closely. So, was wir sein wollen, wie die Botschaften sich in unseren Kopf schleichen. Schleichen, creep inside. जैसे कोई कीड़ा घुसता है ना, schleichen, schlich, geschlichen. Schleichen, schlich, schlich, in unseren Kopf geschlichen. They creep into our heads. Merken wir oft gar nicht.
तो वो कीड़े की तरह दिमाग में घुस गए हैं, बैठे अंदर, somewhere they're causing nuisance. Versuche haben gezeigt, Versuche hier bedeutet Experimente, haben gezeigt, dass Männer besonders gut auf ein schönes Panorama reagieren. Was ist ein Panorama? You have that in your cameras also, most of you. Yeah, sir. हाँ, बोलो panorama क्या होता है? So die ganzen ये ganzen vielen Bild या erhalten. या So वो Enthalten, सारे एक sorry. साथ आ जाता है सर. yes, that is panorama. Now, isn't this beautiful? This panoramic shot or this one? Let's be very frank. Yes, sir. You are immediately taken in. Oh my God, what an awesome place यार. कितनी शांति है पानी में. यहाँ देखो, clear reflection. Oh God, काश कि मैं वहां जा सकता था. बिल्कुल जा सकते हैं आप. Holiday now, pay later. One of the most dangerous advertisements. देखो, panorama. Right? So men react very positively to this. And कैसा होता है ये? Folglish, following this, as a result of this is a kind of a connector. The result of which, therefore, fahren Sie Ihre schicken Autos im Werbespot. In Werbespot. Do you remember the word Werbespot? किया था अपन ने? In that advertising spot, which has been given specially created for you. They'll show you men driving. BMW, आजकल तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, some Suzuki, Ertiga or God knows what car, through spectacular mountain scenes, get to one place, वहां बैठ के beer पी रहा है, with a view of the mountain, Talis Valley, odor of smell, a view to the sea. बस हो गया डिसाइड, अगली हॉलिडे यहीं पर होगी हमारी, या अगली बार दिस इज माय राइजर सील. एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट हियर? Would like to take this from starting from Aber down to Gib tak. Aber auch die Frauen sind nicht sicher vor Werbekrisis. Bei ihnen funktioniert der Blick aus großen Kinderaugen besonders gut. Das Klischenschema Kinshin. Kinshin may not be clear. The Kinshin Shema. Schema. Die süßen kleinen servieren Kaffee oder einen schönen Kuchen für die Mama, wenn sie nicht gerade in Szene für Waschpullover oder Süßigkeiten ihren Auftritt haben. Darüber hinaus gibt es aber eine noch erfolgreiche Strategie als den Appell an die Sehnsucht. Sie lautet man dem Kunden richtig Druck. Das Schnäppchen, für das Sie sich bis morgen entscheiden müssen. Das Sonderangebot, vor dem es nur einen begrenzten Vorrat gibt. Danke. अब कुछ समझ में आ रहा है टेक्स्ट? Ja, Leute? Ja, Sir, aber die Wortschatz Vokabeln ist vom ein Kontext bisschen. Vokabeln Ja, vom Kontext. Kontext bitte. Ja, Kontext से निकालो तो अब इसका मतलब तुम मुझे समझाओ. Ja, Kontext ist klar, aber die Vokabel ist ein bisschen schwierig. Problematisch. Aber das wird bald, werdet ihr bald auch überwinden. You'll overcome that very soon. Don't worry. Yes, sir. अब इसका मुझे तुम बताओ मतलब. Sir, Auch, Sie nehmen die
psychologische Strategie, Psychologie, ja. psychologische Strategie, dass Frauen sind von Kindern Beeinflusst. sir, what? Beeinflusst, influence. Yes, sir, beeinflusst. Ja, Kinder oder Ja, sir. Kinderaugen. Yes, sir. So, Frauen sind auch nicht sicher vor Werbeklischees. Even women are not safe. Even they are not safe from these cliches, from the advertising cliches. वो एक nappy का advertisement आता है. It will keep your baby dry for 24 hours. Change करने की जरूरत ही नहीं. Every mother would like to have something like that. हाथ उसके फ्री हो जाए, थोड़ा बच्चा भी खुश रहे. हर माँ यही चाहेगी. वो nappy का advertisement. और उसके बाद एक वो हंसता हुआ एक बच्चा दिखा देते हैं और पीछे वो लाफ्टर जो है प्री रिकॉर्डेड कहीं से वो ऑडियो ट्रैक में चढ़ाया दिया जाता है. Und bei ihnen, hier bei Frauen, funktioniert der Blick aus großen Kinderaugen besonders gut. Closer for the child. Und das ist richtig, denn ganz richtig. Das ist Psychologie. So, बच्चा. Target ist Frau, बच्चे को इस्तेमाल करो. साबुन बेचनी हो, माँ और बच्चे को ले आओ. बच्चों का साबुन. कितना उनका क्या बोलते हैं वो कोमल and what are the words they use? I forget now some adjectives. They're wonderful adjectives they have. Komal twacha or something with hygiene and all that. Piyas sabun ka main bata raha hu. Then die süßen kleinen servieren Kaffee oder einen schönen Kuchen für die Mama. बिस्किट बेचनी हो बच्चों के लिए तो एक छोटा बच्चा लेके आता है, मामा आपके लिए मैं बिस्किट लाया हूं. मामा खुश. बच्चे भी खा सकते हैं और वो दोनों सीन में दिखाते हैं माँ और बच्चा बिस्किट खा रहे हैं या बच्ची व्हाटएवर. आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. ऑर्डर, ये तो अपने को बहुत मालूम है. Frauen in Szenen für Waschpulver. Agreed? Waschpulver. What is Waschpulver? So detergent powder for clothes. Washing powder. A woman has to be there in a washing powder ad. Yes, now Sir, washing powder is wash metal. नहीं, Waschpulver. Powder. Und dann was ist Waschmittel? Washing agent. है तो एक ही चीज वो. Okay. But it could be either liquid or powder. Here this is specifically powder. so we have coffee pulver out. Der pulver. Yeah. Another? So we have coffee pulver out. Yeah, cafe pulver. Cafe pulver. Yeah. Woman होगी उसमें. मिठाई कुछ बना रहा है कोई? Frau. Ihren Auftritt haben. Darüber hinaus, उसके अलावा, beyond that, darüber, across and beyond. उससे हटके उससे बाहर भी, gibt es aber eine noch erfolgreichere Strategie. There's an even more successful strategy than simply an appeal. Their appeal. An appeal on your yearning, on your desires. There's one more strategy, and this is, sie lautet, mach dem Kunden richtig Druck. Put pressure on the customer. Do you remember the word Schnäppchen? A deal that is available only for a short time. Schnäppchen.
Für das Sie sich bis morgen entscheiden müssen. Something that is available only till tomorrow. It's called a Schnippchen. ये प्रेशर डालो कस्टमर पे. अगले 2 घंटे में खरीदिए सिर्फ 999 रुपए. इसका असली मार्केट का दाम 3,999 रुपए. अगले 2 घंटे में खरीदिए 999 रुपए. ये तुम सुनते सुनते कान पक जाएंगे यार 999 लेना चाहिए, बट नीचे जो लिखा वो पढ़ना. उसका ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग 1000 अलग. ठीक है. Oder das Sonderangebot, a special offer. Von dem es nur einen begrenzten Vorrat gibt. Vorrat, stock, reserve. And it's a limited stock. बहुत कम रह गया है. बस जल्द खरीद लीजिए नहीं तो खत्म हो जाएगा. ये मौका चूक जाएंगे आप. प्रेशर डालो उस पे. सोचिए मत आप, ले लीजिए, स्टॉक खत्म हो जाएगा बस. और साइड में आजकल एक घड़ी भी आती है, काउंटडाउन वाली घड़ी आती है. Right? So all this is part of advertisement. And then this is the title. So wickelt uns Werbung ein. Wickel is to turn. Einwickel, अपने को ऐसा जकड़ लेना. Like this. So totally from all. अभी तो थोड़ा सा और है. I hope, yeah, I think we can finish it. Let's see. Would like to read, Sonia? From ein limit, go on till add Gashos. यहाँ तक ले लो. ठीक है? बेटा. If Sonia is there, then ein limit. You have to start here. Otherwise, Murtaza. Ein Limit से Yeah. कैसा? Ein Limit bringt die erwünschte Entscheidung schnell voran. Im Kaufhaus können wir eine ganze Sammlung Werbstrategien finden. Ja. Die Kaufhausmusik ist wohl die bekannteste davon. सर एक्चुअली मैं फोन में देखती हूँ तो बड़ा प्रॉब्लम होती है. Okay, no problem. इसको फिर Murtaza, can you take it up, please? Okay, sir. From here, Werbepsychologen. Werbepsychologen sind sich sicher, dass sie unseren Einkauf positiv beeinflusst. Sie entspannt und lenkt ab, aber nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Nasen haben die Werbenden entdeckt. Die sagten dürft, die überall im Kaufhaus versprüht werden, streicheln unsere Nerven nicht nur in der Parfümerie, in Erdgeschoss. Sie bringen uns auch 2 Etagen höher bei den Musik-CDs und der Bettwäsche in Kaufflauen. Ja. Und ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass am Eingang von Supermärkten ein Bäcker heute Standard ist? Danke. एक मिनट यहाँ रुक जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा और है शायद. हाँ, थोड़ा सा और है. Jayant, you can take up the last lines. I'll tell you when. Yeah, ein limit. There's a limit. Once you pressurize that and give them a deadline, people a deadline,
the erwünschte, the desired decision is quickly made, is brought to the front. सोचने का बात नहीं है, अभी बोलिए, बिल्कुल बात नहीं सोचने का. So you are forcing a decision from them. Im Kaufhaus, for example, im Kaufhaus, wir sehen eine ganze Sammlung an Werbestrategien. Es beginnt mit der Musik. The music is probably the most well-known strategy. The moment you enter a supermarket, a big supermarket or a Kaufhalle, music बजता रहता है पीछे. Ja, im Hintergrund hört man das. Manchmal ein Lieblingslied wird da gespielt. तो मूड में आ गए, ja, nice song, ja. अच्छा. Werbepsychologen, das ist the word you were looking for. Jayant, Psychologen sind sich sicher, they're very sure of themselves, sicher sein, ja, reflexive hier, they are sure of themselves, dass sie unseren Einkauf positiv beeinflusst. The music is a must in these big markets. The music, they are sure, influences the shopping. Sie entspannt und lenkt ab, relaxes and diverts you. Aber nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Nasen haben die Werbenden entdeckt. Nose, even this has been discovered by the advertisers. अरे ये भी important है. The zarten Düfte, the very gentle smells, Aroma. Überall im Kaufhaus werden diese Düfte versprüht. They are sprayed throughout the Kaufhaus. देखना आप कोई ना कोई एक बोतल लेके जाके थोड़ा थोड़ा स्प्रे करता रहता है. Because of the central air conditioning, the entire thing spreads around. And these are Düfte, they are Duft, the aroma. It strokes our nose. Not only in the perfumery in the ground floor, हर बड़े शॉप में नोट करना परफ्यूमरी जो है हमेशा नीचे होगा ग्राउंड फ्लोर में. जस्ट एंट्री करते ही सामने. बिल्कुल, देयर यू आर. वही तो बता रहे हैं. कॉफ हाउस में बस जाते ही एंट्री करते ही सर आपको सामने दिखता है वो सबसे पहले. खुशबू ना, दैट खुशबू इज समथिंग वेरी इंटॉक्सिकेटिंग. राइट? Then following your nose and your music with the ears, अरे यार ये म्यूजिक तो बहुत बढ़िया, एक बार तो देख लेता हूँ क्या रिकॉर्ड है. Sie bringen uns auch zwei Etagen höher. Bei den Musik-CDs und der Bettwäsche in Kaufland. They take you upstairs. Music CDs, उसी के अगल बगल में आस पड़ोस में कहीं फर्नीचर, बेडरूम, बेडशीट्स, म्यूजिक लगा के सो जाओ, रेस्ट करो. See, the layout of a Kaufhaus is again very well planned. Und ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass am Eingang von Supermärkten ein Bäcker heute Standard ist? Has it struck you? Is it not obvious? Have you not seen the obvious? That right, almost right at the entrance, कोई bakery type होगा कुछ. The aroma of bread and cakes and stuff, वो शुरू में मिलते हैं आइनगांग पे. वो एकदम स्टैंडर्ड है. खुशबू और स्मेल और वो म्यूजिक, नाइस प्लेस. खुश हो गए आप तो थोड़ा सा पर्स तो वहीं हल्का होने लगता है. And can you take a few more lines and then the rest Jayant can take up? Yeah. Beim Duft, what is that from here? ये Werden तक आ जाओ. Bitte. Okay, sir. Beim Duft von frisch gebackenem läuft so manchem Kunden das Wasser im Mund zusammen und wird dazu animiert, mehr zu kaufen, als auf dem Einkaufszettel steht. Und unter ihren Füßen gehen die Strategien weiter.
harter und glatter Boden für die Wege, schnell zur Ware zu gehen. Dort angekommen bleiben sie lange und angenehm auf weichem Teppich stehen. Und auch die Hände sollen angesprochen werden. Ein Moment. Now I'm sure the text is becoming even more clear now. So with this aroma, Duft, der Duft von frisch gebackenem läuft so manchem Kunden das Wasser im Mund zusammen. This is a phrase, a Wendung, an idiomatic phrase here. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. What does it mean? The dative mir. Mir सब मुंह में läuft. पानी आना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो हो जाता है, अरे यार कुछ खा लेते हैं पहले फिर शॉपिंग कर लेंगे, अचानक भूख जग जाती है. Und er wird dazu animiert, mehr zu kaufen, als auf dem Einkaufszettel steht. जो शॉपिंग लिस्ट बनाई थी ना 5 आइटम की, उससे ज्यादा ही खरीदते हैं. मूड हो गया ना शॉपिंग का. Because of this, our senses being satiated. Zufrieden the Gestalt. And further. Und unter ihren Füßen gehen die Strategien weiter. When it's a big hall, a big shopping mall, harter und glatter Boden, very smooth flooring, so that you literally glide and slide, schnell zur Ware zu gehen, to reach your product quickly. नीचे देख के चलने की जरूरत नहीं है, ठोकर नहीं खाएंगे कहीं. So you walk on these floors which are very smooth, that take you along to the shop that you want to go to. Dort angekommen, once you reach the shop, bleiben sie lange und angenehm auf weichem Teppich stehen. The shop is carpeted with soft carpet. Hard floor, पैरों को थोड़ी तकलीफ हुई, शॉप में पहुंचे, सॉफ्ट कारपेट, पैरों को आराम मिला. You'll stay longer. And even the hands have not been spared. They are also addressed. हाथों से भी बात किया जाता है. That is, the advertisers are talking to us, addressing our hands. Jayant, can you take it up bitte? Und auch, yeah, in letzter Zeit, from here till the end. Ja, Jayant. So bei mir, die Störung ist sehr, so Entschuldigung. Okay. So, Anuradha, möchtest du Yes, das sir. weiterlesen? Ja, Yes, sir. okay. Yes, sir. Sicher. In letzter Zeit finden wir Kleidung oft schon auf Tischen sortiert und gestapelt. Sie müssen erst alles hochheben, um es richtig auszuschauen. Anzuschauen. Schon etwas lästig, aber die Werbung weiß. Haben wir das Produkt erst in der Hand, fällt die Entscheidung zum Kauf leichter. Und auch das Verkaufspersonal ist mit den neuesten Strategien geschult. Nein, diese Farbe ist leider nicht für Sie. Das finden Sie ja auch und Sie begeistert von so einem ehrlichen Verkaufsgespräch. Ja, es steht Ihnen wirklich gut. Aber stimmt, das Schönstück ist nicht ganz billig. Diese kritische Offenheit überrascht uns positiv. Das muss man der netten Dame einfach abkaufen. Oder lieber doch nicht. How? So what is done to the hands? हाथों को कैसे खेल में लाते हैं या हाथों के साथ ये क्या करते हैं advertisers? In der letzter Zeit, in the recent times, wir finden, die Kleidung ist oft auf Tischen sortiert
नोट किया होगा सबने, size this, size this, size wise, sortiert und gestapelt. Was ist denn gestapelt? तो ऊपर नीचे रखे हुए हैं। हाँ, एक के ऊपर एक रखे होते हैं, दे आर पाइल्ड अप, ढेर में नहीं रहते, दे आर नीटली पाइल्ड अप। एक छोटा सा प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, Sie müssen erst alles hochheben, um es richtig anzuschauen. Das ist ein Problem. Hochheben, you have to lift everything up to see it properly, um es richtig anzuschauen. हाँ, das ist ein Problem. हर कमीज, हर पैंट या हर साड़ी, हर ब्लाउज, हर टॉप उठा के देखना पड़ता है। But it's ambition-less-ish. It's a little bit cumbersome, a little bit troublesome, problematic. Aber die Werbung weiß, the shop people, the advertisers here, they know. Haben wir das Produkt erst in der Hand, fällt die Entscheidung zum Kauf leichter. Once you have your product in the hand, the decision to buy it is easier. अच्छा है, कपड़ा तो उसका एकदम मुलायम है, कलर भी कुछ ठीक ही लग रहा है। And to that comes the Verkaufspersonal mit den neuesten Strategien. Also sie sind geschult. Schulen, was bedeutet das Verb schulen? Schule, die Schule. Aus diesem Nomen kommt das Verb schulen. They are also schooled, they are also trained. Nein, diese Farbe ist leider nichts für Sie. And you're impressed. Das finden Sie auch, und Sie sind begeistert von so einem ehrlichen Verkaufsgespräch. Such an honest person. तो उसने खुले मुंह पे बोल दिया, ये कलर आप पे सूट नहीं करेगा सर। सब शोल्ड इज टू सब निकालना सर, फ्लॉज, ये सब फ्लॉज निकालना। To train, they are trained in these new strategies. Beibringen, sir. Ja, also Schule, trainieren. Da kann man sagen, trainieren. Und sie kommen und sagen ganz ehrlich, diese Farbe ist nicht für Sie. This color is not for you, sir. Madam, ये कलर आप पे नहीं जचेगा, ये कलर आप पे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। And you are very impressed. अरे यार, इतना तो मुंह पे कह दिया, इतना फ्रैंकली बोल दिया कि कलर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। And then you pick up some horrid and horrible color. Ja, es steht Ihnen wirklich gut. Aber stimmt, ये थोड़ा महंगा है सर, आप पे खूब जमेगा ये रंग, बहुत अच्छा लगेगा आप पे। हाँ, लेकिन वो जो पीस अभी आपने उठाया था उससे महंगा है थोड़ा। तो मतलब एक चैलेंज हो गई है, मतलब आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सस्ता वाले उठा लो। See the strategies here. Und diese kritische Offenheit überrascht uns positiv. You're surprised in a positive way. And you say, and you think to yourself, hey, yaar, itna honest salesman hai, so I should take his advice. I should abkaufen die Sache von ihm. That's a kaufen von ihm, that is abkaufen, to buy it from him. इसकी बात मान लेनी चाहिए, इससे ही, इसी सेल्समैन से मुझे खरीदना चाहिए। Oder lieber doch nicht, or rather not, कोई दूसरा रिस्क लेना चाहेंगे आप, या सेल्समैन की बात पे गौर करेंगे, जाएंगे। So wickelt uns Werbung ein. Das ist der Titel der, also dieses Textes. So what do you have to say about it? अभी तो वक्त निकल गया है, so we'll talk about it tomorrow. Macht euch Gedanken darüber, and then we'll go through the idiomatische Wendungen und vielleicht noch ein paar kleinere Meinungsaustausch. Very small
exchanging opinions on this. What do you think? What do you feel? Note down a few points on this. Okay? Habt ihr noch Fragen sonst? Hat jemand noch Fragen zu diesem Text? Vokabular und alles. So, was bedeutet Sehnen? Sehnen? Back Sehnen? So, seen. Ja. Okay. Scenes of mountains. Bergszenen, die Szene, S-Z, A-N-A.